So ECT pass WD, pass WD is a command to check the user list. రూట్ యూజర్ కాడ నుంచి మనకి ఈసీటీ యూజర్ కాడ నుంచి ఇన్స్టెన్స్ యూజర్ మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టెన్స్లోనే యూజ్ చేస్తున్నాం మనం హోమ్ ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్. నెక్స్ట్ రూట్ యూజర్లో ఉన్నాం. సో రూట్ యూజర్ ఉంది, బిన్ యూజర్ ఉంది, డీమన్ యూజర్, ఏడిఎం యూజర్, ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ యూజర్స్ అనమాట షట్ డౌన్కి సిస్టమ్ డి. నెక్స్ట్ ఈసీటీ యూజర్ ఏంటంటే మన లైనక్స్ యూజర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా యూజర్ క్రియేట్ చేస్తే యూజర్ యాడ్ వెంకట్ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తే సేమ్ ఇఫ్ విల్ గివ్ ద అప్ యారో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ హియర్. యూజర్ లిస్ట్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట వెంకట్ యూజర్. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ need to give the space here, space. So again this is the Manoj user create చేయడానికి యూజర్ యాడ్ ఆర్ యాడ్ యూజర్ యాడ్ అవ్వచ్చు. మనకు ఇక్కడ ఏది ఇచ్చామని యూజర్ యాడ్ ఇచ్చాం ఆర్ యాడ్ యూజర్ 1 2 3 cat slash etc/passwd సో వెంకట్ యూజర్ యాడ్ అవ్వచ్చు, యాడ్ యూజర్ అవ్వచ్చు. విల్ చెక్ హియర్ వెంకట్ యూజర్ యాడ్ టు క్రియేట్ యూజర్ టు చెక్ యూజర్ లిస్ట్ passwd ఆర్ get and passwd ఏదైనా కమాండ్. మన క్యాట్ అంటే ఆల్రెడీ మనం ఫైల్ కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయడానికి ఆర్ గెట్ అండ్ passwd యూజర్ లిస్ట్ డిస్ప్లే చేయడానికి. నెక్స్ట్ సేమ్ ఎట్లాగే గ్రూప్ లైక్ cat /etc/passwd. సో యూజర్స్ గ్రూప్స్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. cat /etc గ్రూప్. ఇవి గ్రూప్స్ చూపిస్తుంది మనకి. యూజర్స్ గ్రూప్స్ ఇక్కడే మెన్షన్ చేస్తారు. లైక్ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది ఏదైంది అని చెప్పేసి ప్రతిదీ వస్తుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకి ఏదైతే యూజర్ ఉందో ఆ ఐడి స్పెసిఫిక్ ఐడితో పాటు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ గ్రూప్ యాడ్ వెంకట్ some random number I'm giving. So here it will check store etc passwd Venkat yeah. Wait. I forgot this command. /group to check the group list. Correct, right? cat /etc/group. సో గ్రూప్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఇందాక ఎందుకు చూపించరా? ఓకే, ఇందాక కూడా చూపించిందండి మనకి లాస్ట్లో సేమ్ నేమ్తో ఉంది. సో హౌ టు చెక్ ద గ్రూప్ హియర్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద గ్రూప్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద యూజర్. సో నౌ I want to create one file by using the touch command. నేను టచ్ కమాండ్ తోటి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను ls. సో if you'll give ls-lrt, this is the real time command, or ls-al, it will show default files also, hidden files. So ls-lrt, this file is belongs to root user.
but I want to change this ownership permissions to Venkat user. We have Venkat user. This is a Venkat user. Venkat. Now file name. So if we'll check now LLL or ls-alert. Now this file is belongs to Venkat user. ఈ ఫైల్ ఏంటంటే యూజర్ ఓనర్షిప్ను మార్చేసాం మనం. బిఫోర్ రూట్ యూజర్లో ఉండాలి, మనం ఓనర్షిప్ని మార్చేసాం. ఇఫ్ విల్ చేంజ్ ద ఫైల్ పర్మిషన్స్, ఈ పర్మిషన్స్ మార్చాలంటే chmod MOD. మనం ఓనర్షిప్ మార్చాలంటే chown OWN, ఓనర్షిప్ ఓన్ permissions mode. So I want to suppose I am going to create some files here. Touch file 2 to 5. More files I created. These files are in root user. I want to change this file to chmod Manoj user. File 5. Invalid option chmod Manoj invalid Manoj. Wait. Correct chmod it is not command. Sorry, chown. I confused this command. chown here. For file permissions, we are going to give chmod chown to change the users ownership permission. Next, before we executed this one, so we changed the ownership permissions to file 5. And if any comments are there, ch Venkat file 1 ownership permissions we are going to change. If we'll go to change ch group, we have group here. So now this is group I changed here, and this one is user. Directly we changed the full permission for this file and off permission. Like suppose మనం ఏదైనా ఒక గ్రూప్కే ఇస్తున్నాం, ఆ గ్రూప్ ఇచ్చినప్పుడు certain permissions గ్రూప్కి ఇస్తాం. In case if we'll give full permission for this group, invalid group. సారీ, గ్రూప్కి ఇచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఇస్తాం. గ్రూప్కి ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్లా గ్రూప్ పర్మిషన్ అనేది ఎట్లా ఇస్తాం. మన యూజర్స్ ఏం చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం కంప్లీట్ ఒక యూజర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. కంప్లీట్ ఒక యూజర్ని చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు టూ సైడ్స్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ ఒక యూజర్ని యాడ్ చేయడానికి
గ్రూప్ వచ్చేసి ఇక్కడ వెంకట్ 4324 వెంకట్ 4324 యూజర్ వచ్చేసి వెంకట్ 234. సో యూజర్ని మనం గ్రూప్లోకి యాడ్ చేసాం. క్యాట్ etc/etc/passwd. సో ఇక్కడ మనం ఒక గ్రూప్లోకి వెంకట్ 23 అనేది యూజర్ని యాడ్ చేసాం. ఇన్సైడ్ cat/etc/group. సో యూజర్లోకి ఈ గ్రూప్లోకి మనం యూజర్ని అనేది యాడ్ చేసాం. ఈ యూజర్ని ఈ గ్రూప్లోకి. సపోజ్ మనం ఇవన్నీ యూజర్లోకి మనం గ్రూప్ని యాడ్ చేయలేం. సపోజ్ నా దగ్గర 2-3 యూజర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2-3 యూజర్స్ని ఈ గ్రూప్లో పెట్టుకున్నాం. ఇఫ్ విల్ యాడ్ వన్ మోర్ యూజర్ and we'll check 2 users we have in this group, right? ఒక గ్రూప్లో సపోజ్ నాకు ఒక ఫ్రెషర్ గ్రూప్ ఉంది. ఆ ఫ్రెషర్ గ్రూప్ ఈ వెంకట్ 12324లో యాడ్ చేసుకున్నా. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రూప్ ఉంది. ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రూప్లో సమ్ టీమ్ వైజ్గా, ఎన్విరాన్మెంట్ వైజ్గా, లేకపోతే టీమ్ వైజ్గా, లేకపోతే ఫ్రెషర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్గా నేను పర్మిషన్స్ ఇవ్వడానికి ఈ గ్రూప్కి సపోజ్ నేను ఆ ఫైల్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను అనుకో, ఈ యూజర్స్ కూడా చూడటానికి ఉంటుంది. అక్కడ అడ్మిన్ ఎవరు? గ్రూప్. యూజర్స్ ఎవరు? యూజర్స్ లైక్ ఈ గ్రూప్లో ఉన్న యూజర్స్. అట్లాగా చూసుకోవడానికి అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో మనకి రూట్ యూజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అడ్మిన్. ఇక్కడ సూపర్ యూజర్ ఏంటంటే క్రియేటెడ్ బై ఏ రూట్ యూజర్. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అది సూపర్ యూజర్. నార్మల్ యూజర్ ఏంటంటే సేమ్ క్రియేటెడ్ బై యూజర్ బట్ డోంట్ హ్యావ్ ఫుల్ పర్మిషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే రూట్ యూజర్ మనం ఫుల్ పర్మిషన్స్ లైక్ ఏదైతే సూపర్ యూజర్ ఉందో ఆ సూపర్ యూజర్కి ఫుల్ పర్మిషన్స్ అనేది రూట్ యూజర్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తాం. లేదు మనకి స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం, లేదు పర్మిషన్స్ లేకుండా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మన లైక్ రూట్ యూజర్ నుంచి సూడో. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్ యాడ్ తోటి వెంకట్, నేను ఈ యూజర్లోకి నాకు రూట్ యూజర్ ఉంది. రూట్ యూజర్ నుంచి వెంకట్ యూజర్లోకి సూడో వెంకట్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ మార్చినప్పుడు చెప్పిస్తాను. సో యూజర్ నుంచి మనకి యూజర్ క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలనుకుంటే వెంకట్ యూజర్కి ఒక పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నా. పాస్డబ్ల్యూడి వెంకట్. సో 1234 పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం. వెంకట్కి ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. ఇన్ కేస్ ఈ యూజర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే 123 పాస్వర్డ్ మనం ఇచ్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ యూనేమ్ వచ్చేసి ఓఎస్ చూపించడానికి మనం cat/etc/os-release. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓఎస్తో పాటు ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ షో. మనకు ప్రతి డీటెయిల్స్ రిలీజ్ చేస్తే, ప్రతి ఓఎస్ రిలీజ్ చేస్తే ప్రతి డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ యూనేమ్ ఇస్తే ఓన్లీ ఓఎస్ లైనెక్స్ ఆర్ ఉబంటు ఆర్ ఏ ఓఎస్ అయితే ఆ ఓఎస్నే మనకి డైరెక్ట్గా నేమ్ అనేది చూపిస్తుంది. సో యూనేమ్ -r version, this is the version. If you'll check here, where it is, this is
full name for the full name for the OS name, full name for the OS here. Next full information ki -r and -a, full information ki మనం వర్షన్ అంతా ఏ బిట్ 64 బిట్ ఆర్ 84 బిట్ అని చెప్పేసి ప్రతిదీ ఈ ఫుల్ వర్షన్లో -a ద్వారా చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ హోస్ట్ నేమ్ -i, వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద ఐపీ అడ్రస్. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది ఇక్కడ షో చేస్తుంది, బట్ మనకి రియల్ టైమ్ సర్వర్స్లో ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ షో చేయదు. ఐదర్ ఐపీఆర్తో కానీ లేదనుకుంటే హోస్ట్ నేమ్ -i, హోస్ట్ నేమ్ -i. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అయింది ఏ వర్షన్ అని చెప్పేసి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు చూపిస్తుంది ఐపీఆర్ తోటి. ఓన్లీ హోస్ట్ నేమ్ -i అంటే డైరెక్ట్గా ఐపీ అడ్రస్ చూపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ నాకు హోస్ట్ నేమ్ అని చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, హోస్ట్ నేమ్ ctl set -host name వెంకట్ sudo -i. నేను హోస్ట్ నేమ్ అని చేంజ్, ఇది మనం హోస్ట్ నేమ్ని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఐపీ అడ్రస్ చూపించకుండా హోస్ట్ నేమ్ని చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నా. వెంకట్ హోస్ట్ నేమ్ తోటి నేను చేంజెస్ చేసుకున్నాను. సో ఇఫ్ విల్ చెక్ ఐపీఆర్ నౌ, మనకి ఇట్లా హోస్ట్ నేమ్ తోటి ఇచ్చారు. మనకి రియల్ టైంలో ఐపీ అడ్రస్ ఏంటని తెలుసుకోవాలి. ఐదర్ హోస్ట్ నేమ్ -i ఆర్ ఐపీఆర్ కానీ హోస్ట్ నేమ్ -i ద్వారా కానీ మనం ఐపీ అడ్రస్ అనేది చెక్ చేసుకోం. ఇన్ కేస్ మనం సపోజ్ ఏదో డిఫరెంట్ సర్వర్ SSH ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యాం, ఈ సర్వర్లో నుంచి మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి బీపీసీ నాట్ పబ్లిక్లో నుంచి ప్రైవేట్ కనెక్ట్ అయ్యాం, అప్పుడు ఎట్లా ఐపీఆర్ అని చెక్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఏదైనా సర్వర్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ప్రతి డమ్మీ సర్వర్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఐపీ అడ్రస్ అనేది తెలియదు. ఐపీ అడ్రస్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఐపీఆర్ అని యూజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ మన సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ చెక్ చేస్తాను. ఫోల్డ్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, which network mask or which broadcast it is going to take, everything we are going to check on the if config. And IPADDR also we are going to check IPADDR. We are going to check the server details. సర్వర్ డీటెయిల్స్ చెక్ చేయడానికి మనం IPADDR యూజ్ చేస్తాం. Same IPADDR show, same command we are going to check IPADDR show, both are same. Next who am I root, if we'll go and check who am I or W, we are going to check the user list and who also fine. So it is going to check the running user, it is going to check the here running user, and who am I is who am I we are in root or PWD where we are in root, present working directory. ఇదేంటంటే ఏ యూజర్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ we have files, right? So vim file 1, I am going to write some content here. So here
here we have some content. How many of lines? Set numbers. Set numbers, total is 16 lines are there. So I want to check in the fifth line or some specific word outside of the file. So grep which word we are going to check. Suppose Jenkins is there, we'll go and check the Jenkins. Grep Jenkins file 1. Yeah, hyphen A is the expression we need to give, or before file also we can give hyphen A also. Suppose we have file, right? Cat file pipeline grep hyphen AI Jenkins. Enter. We have two ways to మనం 1-2 వేలుగా కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఒకటి డైరెక్ట్ కమాండ్ ఇట్లా, లేదు అనుకుంటే ఒక ఫైల్ రియల్ టైంలో మనం సపోజ్ మనకి 5 లైన్స్ ఉన్నాయి, 5 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. వేరే లైన్లో కూడా సమ్ కంటెంట్ రాద్దాం. ఫైల్ 4 or 3. సో మనకి ఇప్పుడు రెండు ఫైల్స్లో కంటెంట్ అనేది చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫైల్ 1 ఉంది, 2 ఫైల్స్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే స్టార్ ఇచ్చామంటే 2 ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ ద జెన్కిన్స్ క్లాస్ అని మనం ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ కమాండ్ యాజ్ యూజువల్ ప్రీవియస్ జెన్కిన్స్ ఉన్న లైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా చూపిస్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఫర్ ఉంది, నేను ఫర్తో పాటు చెక్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇది ఎట్లా ఎందుకు చెక్ చేస్తామంటే ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్లో మనం ఏదన్నా లైక్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ కోడ్ ద్వారా ఆ ఫైల్లో ఏ ఫైల్కి హిట్ అయ్యింది, ఏ ఫైల్లో లాగ్స్ ప్లేస్ అయినాయి, ఆ లాగ్స్లో ఎర్రర్ కోడ్ ఏమొచ్చిందని చెప్పేసి మనం చెక్ చేస్తాం. సపోజ్ మనం స్విగ్గీ అప్లికేషన్ వర్క్ చేస్తున్నాం, ఎర్రర్ కోడ్ వచ్చేసి ఆర్డర్ ఐడి మిస్ప్లేస్ అయింది. ఆర్డర్ ఐడి ఎర్రర్ కోడ్ అనుకున్నాం. ఆర్డర్ ఐడితో చెక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడి తోటి ఎర్రర్ అనేది లాగ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. మనం అన్నీ సపోజ్ లైన్ టు లైన్ అన్నీ ఉన్న కోడ్ని చెక్ చేసుకోవాలని చాలా టైం పడుతుంది. ఇట్లాగా మనం స్పెసిఫిక్ వర్డ్ని చెక్ చేయడానికి grep కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. సో at a time I want to check 2-3 words. At a time we are going to check the 2-3 words. So here ECS line is there, DB is there, and CloudWatch is there, and class is not there, because of we checked in only one file. If we'll give the star, we have several files, right? Everything it came. DB, watch, and another file. We have this Jenkins class, file 1 and file 3. ఎక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసినా కూడా మనకి చూపిస్తుంది. Now why we are using this pipeline? Touch file 1
suppose file 7 and pipeline mkdir dir mkdir. సో మనకి ఇక్కడ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫైల్ 7 అని క్రియేట్ అయింది. నౌ పైప్లైన్ ఎందుకంటే అట్ ఏ టైం 2 కమాండ్స్ రన్ చేయడానికి పైప్లైన్ యూజ్ చేస్తాం. అట్ ఏ టైం పైప్లైన్ రన్ చేయడానికి 2 కమాండ్స్ రన్ చేయడానికి పైప్లైన్ అనేది used when we are executing the 2 commands at once. First command out will be input to the second command. మన ఫస్ట్ కమాండ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ కమాండ్కి ఇన్పుట్ అనేది తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ సెట్ కమాండ్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకోను కదా అన్న. సెట్ కమాండ్ ఏంటంటే సెడ్ డైరెక్ట్లీ -n is a expression. Yeah, 2 to 14th line, some /n, number of lines, file 1, unknown character, /. Okay. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సెట్ కమాండ్ ఏంటంటే మనకి ఎన్ని లైన్స్ కావాలో అన్ని లైన్స్ ప్రింట్ చేయడానికి సెట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఫైల్ ఏ ఫైల్ అయితే మనం 1 నుంచి 10 లైన్లు కావాలి లేకపోతే 2 నుంచి 10 లైన్లు కావాలన్నప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అట్లాగే సెట్ కమాండ్ తోటి ఇక్కడ మనకు లైనక్స్ యూనిక్స్ లేదు కాబట్టి వెంకట్ cat file 1 cat file 2. సో ఇక్కడ మనం వెంకట్ డిబి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం డైనమో డిబి నుంచి లోపల ఉన్న ఫైల్లోనే మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేయకుండానే వెంకట్ డిబిగా మార్చి మూవ్ చేసాం దేంట్లోకి ఫైల్ 2లోకి. ఫైల్ 1 నుంచి ఫైల్ 2లోకి. బిఫోర్ we don't have any content in the file 2, but now by using the set command dynamodb ని వెంకట్ db గా మార్చి ఫైల్ 2లోకి ప్లేస్ చేసాం. now again what I am doing, dynamodb so now I change it to Raja in file 1. డైనమోని రాజా డిబిగా చేంజెస్ చేశాను అనమాట. సెట్ కమాండ్ తోటి మనం ఒక ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ని నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ని మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి మనం ఏదైనా స్పెసిఫిక్ వర్డ్ చేంజ్ చేయాలంటే సెట్ కమాండ్ ద్వారా స్పెసిఫిక్ వర్డ్ చేంజ్ చేయొచ్చు.
అగైన్ స్పెసిఫిక్ వర్డ్ చేంజెస్ చేసి వేరే ఫైల్లోకి మూవ్ చేయొచ్చు అనమాట. 3 యూజ్ కేసెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దట్ సెట్ కమాండ్. సో మనకి ప్రస్తుతానికైతే లైనక్స్ ఇక్కడ వరకు సరిపోతుందండి. లైనక్స్ ఆ లైనక్స్ తోటి మనకి ఇంకా డెవాప్స్లో మనం చెప్పిన దాంతోపాటు కొత్తగా మన కమాండ్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనండి, అర్థమైందా? అర్థమైంది వెంకట్. ఇప్పుడు లైనక్స్ కాకుండా ఇంకా మాక్సిమం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ఓఎస్ ఏమున్నాయి? ఉబంటు. ఉబుంటు. అది ఎలాగా ఇలానా? లైక్ సేమ్. లైనక్స్ ప్యూర్ కమాండ్స్. వెయిట్, విల్ క్రియేట్ వన్ ఉబంటు సర్వర్. మనం ఇప్పుడు వరకు ఉబంటు సర్వర్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఒక ఉబంటు సర్వర్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద లైనక్స్ సర్వర్. నా విల్ గో టు క్రియేట్ వన్ ఉబంటు సర్వర్. So this is the Ubuntu server. Free tier eligibility. Ubuntu 24. Okay, we'll take this one. Option ఫ్రీ టైర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అనుకోండి. ఇది మనంత వరకు తీసినట్టున్నాడు. మనం ఫ్రీ టైర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ ఫ్రీ టైర్ అన్నీ చూపిస్తుంది అనమాట. AWS Linux. ఓకే, విల్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ద Ubuntu హియర్. సో Ubuntu సర్వర్ క్లిక్ చేసాము. Now I'm going to take the same key pair. The Ubuntu server. Same sudo -i for root. Uname Ubuntu or cat/os release.
సో ఇది ఉబంటు సర్వర్ అండి. మనకి దీంట్లో ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా ఏపీటీ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సపోజ్ గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా ఏపీటీ కమాండ్ git -v. You don't we have already version mvn-v. We don't have version, so apt install maven-y. apt install unable to look at the package maven. Why? Sorry, apt. Unable to locate the package. Okay, sorry. apt update we need to give. మనకి ఎప్పుడు ఉబంటు తీసుకున్నా ఇదేంటంటే లైనక్స్ అనేది కొంచెం హెవీ వెయిట్, ఉబంటు అనేది లైనక్స్తో పోల్చుకుంటే సమ్ లెస్ వెయిట్. నౌ apt install maven. So maven install. If you want to install here, install maven-y. So maven git -v. Now install git also here. సో మనకి గిట్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, maven కూడా ఇన్స్టాల్ చేసాం. గిట్ మనం చెప్పబోయే ముందు గిట్ అసలు మనకి దీంట్లోకి ఎట్లా క్లోన్ అవుతుంది, ఎక్కడికి, లోకల్ టు సర్వర్. సో దిస్ ఈజ్ ద కోడ్, URL is there. Here we have two URLs is there. One is HTTPS and one is GitHub CL, and one more SSH also there. We'll go with HTTPS URL. Git clone URL ls cd 10 pm batch ls. We have Linux class. So this is the nodes what we copied from there. This is the whole nodes for the git. If you want to same git clone, in the Ubuntu same thing, git clone URL cd 10 pm and ls we have Linux class. So this is the nodes. Like that we are going to manage the two servers, one is Linux and one is Ubuntu.
ఓకే అండి, జస్ట్ వేరియేషన్ చూపించానంటే వాట్ ఎవర్ ద లైనక్స్ సర్వర్ అండ్ ఉబంటు సర్వర్. హలో, క్లియర్ వెంకట్. సో రేపు నుంచి గిట్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. షూర్ వెంకట్. మనకి ఇంకా ఉన్న కమెంట్స్ అన్నీ దీంట్లో డెవాప్స్లో మనకి కవర్ అయిపోతాయి. రేపొద్దు డెవాప్స్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పి ఇప్పుడు గిట్ జస్ట్ బేసిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే వెంకట్, షూర్. ఓకే అండి, గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్, థ్యాంక్స్.